Good evening, everyone, and I welcome you to the lecture number 4 with respect to motion in a plane. Lecture number 4, that is your motion in a plane, right? Oh, we are a so in this topic we are going to discuss. So in this lecture we are going to talk about equation of trajectory. In the last lecture we have talked about what is the trajectory ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟಾ? ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, I went to some of the good institutes across Karnataka again just to take some advices and to bring some details into this platform. Suddenly it won't happen like that. Okay ma, we will do our job from now onwards. Okay, motion in a plane. In this point we are going to talk about equation of a trajectory. Questions on equation of trajectory, right? This is what we are going to talk. See, we have talked the equation of a trajectory, that is equal to y is equal to x tan theta, right or not? What is the equation you are getting for equation of trajectory? That is equal to y is equal to what? X tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. That can also be written like what? That can also be written like x tan theta 1 minus x by r. It can also be written like how? It can also be written like what? X tan theta 1 minus x by r, right? So let us talk about the ground to ground projectile. If they are asking us about, see, ground to ground projectile, when we are talking about a ground to ground projectile, see, when we say ground to ground projectile here, ground to ground projectile ಅಂತಂದ್ರೆ very simple. See, ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Let us see from the very basics. ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Just be with me. Understood? I have a very busy schedule. Let me tell you this. I have a very busy schedule from 7 a.m. till 9 p.m. Then also I am taking the extra classes after 10 p.m. for you people, because I made a promise of doing this. Like, first I'll complete the playlist of physics, then only I can go for chemistry and biology. Let me be very frank with you. Okay, so I have planned so many things. First, let me complete the physics at one time. Okay, then we will see for chemistry also. Like, we are running a classes offline also. That means there are some students coming in the offline too. Like from 7 a.m. to 9 p.m. we are there. Then afterwards I am coming to online for you people. Understood? So whatever, I'll take up everything, but just give me some time. Okay, don't get disheartened. Please give me some time. That is the only request I request to you. And please do support this. See, when you go outside, nobody supports us, man. Okay, ನಾನು ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್. As a proud Kannadiga, I wanted to say this. We can do anything. Okay, ಸರಿ ಮಾ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಎಸಿತೀನಿ ರೀ,
ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಎಸೆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್. ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ at topmost point, kinetic energy at what? Topmost point. How you are going to say, ಸರ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯು ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಸರ್? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್. ಅವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ರೆಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ಕಂದ? ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಯು ಅನ್ನ ನಾನು ರೆಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ u cos theta, this is your what? Ux. This goes for your what? Uy. That is your what? U sin theta. Okay. So ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ when it is flowing, when it is going like this, so at the topmost point it is having the velocity only along x direction only ಮಾತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ velocity ಇರುತ್ತೆ. That is given by what? U cos theta. In this case, Vy at this point, topmost point is what? 0. So, here, when I am saying velocity at the topmost point, velocity at a topmost point, velocity is a vector quantity. So, V bar is equal to U cos theta I cap. ಹೌದೇನ್ರಿ ಸರ್? ಓಕೆ. Along y direction, then when we are going for what? Along y direction, the velocity at the topmost point is what? 0. At a topmost point it is what? 0. Okay sir, fine. Okay, next. Now initially it is thrown with respect to what? U velocity nalli nan estidini. Initial velocity at the bottom point is what? U. So initial kinetic energy, so here if I write here, initial kinetic energy is equal to what? Kinetic energy initial is equal to half the time mu square. Then when I am going for what? At the topmost point, kinetic energy at the top point, this is at bottom. At the topmost point, it is equal to what? Half mu square cos square theta. Right? Now they are asking the kinetic energy at the top. This is the kinetic energy at the top because velocity is only along what? X-axis. Now, when I take the ratio kinetic energy of the top point to kinetic energy of what? Bottom point, ಅದು ನಾನು ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಹಾಫ್ ಎಂ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಎಂ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. Keep this, very important. Now here, got this point? ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ you just no need to worry. Okay, being a teacher, from tomorrow onwards I'll launch something that means some so-called what? Telegram or like that. Not Telegram, in the WhatsApp itself I'm going to send the notes, you can utilize. Okay, just please I request you to support. That's it. Do you know momentum? Do you know momentum? What is this momentum? What is this momentum? Momentum ಅಂದ್ರೆ ಏನು
Sir, momentum ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ sir, product of mass and velocity sir, that is called as momentum sir, that is mass into velocity. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಂದ ನಾನು ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಂದ ನಾನು ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I have thrown from the ground with respect to 100 meter per second. What is that? 100 meter per second. So 100 meter per second nalli it is making an angle from the ground, that is 37 degree. From the horizontal it is making what? 37 degree. Okay, now the question they are asking, the mass of this object is 2 kg. Mass of the object is what? 2 kg. Now they are asking you to find out, first thing they are asking is change in momentum in 2 seconds. What is the change in momentum in what? 2 seconds. Change in momentum in 2 seconds is how much? Then another question they are asking, change in momentum when particle falls on the ground. When it falls on the ground, what is the change in momentum? How you are going to find it? How you are going to find it? Sir, it is very simple. Sir, ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟಿದ್ದೀನಿ 100 meter per second. See, ಇದನ್ನ ನಾನು ರೆಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ರೆಸಲ್ಯೂಟ್. One is, this is ux. Ux is equal to what? 100 cos of 37. Here ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ uy is equal to what? 100 sin 37 degree. ಹೌದಪ್ಪ? Hi ma, hi. Hi. Okay. Now they are asking change in momentum. See, mass is always constant. No need to worry. Velocity change ಆಗುತ್ತಲ್ವಪ್ಪ? Velocity ಏನಾಗುತ್ತೆ? Change ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? So when it is doing some projectile motion like this, at 2 seconds, what is the velocity ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So first thing is velocity at t is equal to 2 seconds. ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? Sir, this is the ux sir. ux ಅಂತಂದ್ರೆ cos 37 ಅಂತಂದ್ರೆ the value is 4/5 sir. ಹೇಳಪ್ಪ. See, when we are talking with respect to what? Cos 37 degree. This is what? 53 degree. Okay. 3, 4 and what? 5. So when we are saying 100 cos 37, 100 cos 37 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 100 into cos 37 ಏನಪ್ಪ? Cos 37 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 4/5. 20. 420 is it is what? 80 meter per second. That is the velocity along what? X-axis. Next, y-axis ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, y-axis ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, see, when we are going to talk with respect to what? Y-axis ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, that is 100 sin 37. Sin 37 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? Sin 37 3/5. So this is equal to 60 meter per second. Okay. Now velocity at t is equal to 2 seconds ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೇ ಬೇರೆ ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೇ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೇ ನಾನು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ at t is equal to 2 seconds. Okay na? In this case, how we are going to find it? That means velocity along x axis at t is equal to 2 seconds.
how I am going to get? That is equal to ux plus axt. So initially velocity is given by what? Initial velocity ux is given along x-axis is what? 80. But acceleration along x-axis is what? 0. Acceleration ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So acceleration along y-axis is what? Minus 10 meter per second square. Understood? Here ux is 80 plus 0 into 2. That comes out to be 80 meter per second. See, two component of velocity in the sense ಇದೇನೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಥೀಟಾ ಪಕ್ಕ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಥೀಟಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅದೇ ಏನಾದರೂ ಸಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರೋ. See, this is along x-axis, this is the velocity. See, when it is going in plane, this is two plane, x and y axis. ಇವೆರಡು ಪ್ಲೇನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ x axis ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ, y axis ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ this is nothing but v cos theta, this is nothing but v sin theta. ಇದು ಥೀಟಾ ಪಕ್ಕ cos theta, ಥೀಟಾ ಅಪೋಸಿಟ್ sin theta ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಏನಾದರೂ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಥೀಟಾ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇದಾಯಿತು, ಥೀಟಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದಾಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೂ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. See, change in momentum is what? Change in momentum. First, I need to go for what? Velocity at t is equal to 2 seconds. That is 80 meter per second. That is along x-axis. What about y-axis? Y-axis vy is equal to uy plus ayt. What is uy? You got 60 ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is plus 60 minus a ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, that is 10 for how many second? 2 second. That is equal to 40 meter per second. Right? Now change in momentum in 2 second ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Change in momentum ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ initial momentum that is equal to mass into initial velocity. When time t is equal to what? 0 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ what is the initial velocity? So in that case how I am going to write? Mass is 2 kg, initial velocity ಇವಾಗ ನೋಡಿ two components ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ x ಮತ್ತೆ y. x axis ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಪುಟ? That is 80 I cap positive. This is positive. Next plus 60 j cap, that is along y axis, comes out to be what? 60 j cap. ಇವಾಗ ನೋಡಿ total it becomes 16 or 14? 60 initially. That is 160 I cap plus 120 j cap. That is equal to what? 160 I cap plus 120 j cap. See that? ನಾನು ಅವಾಗ ಕಾಣೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ? Now see, this is at t is equal to 0 initially. Okay now when I go for what? Momentum at t is equal to 2 seconds. Something weird. Momentum at t is equal to what? 2 seconds. That is mass into final velocity. That means velocity at 2 seconds. So 2 seconds ಒಳಗೆ ನನಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. 2 seconds ಒಳಗೆ ನನಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಸರ್? 80 along x, then 40 along what? Y axis. Next
2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 times 80 I cap no change, then plus 40 J cap along y axis. So from here I can write like this: 160 I cap plus 80 J cap. This is the final velocity, that means momentum at a 2 second. Sorry sir, change in momentum ಅವ್ರು ಕೇಳಿದೇನು change in momentum ಕೇಳಿದ್ರು. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್. ಫೈನಲ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಫೈನಲ್ ಅಷ್ಟಾಯ್ತು. ಫೈನಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ನಡುವೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಪಿ ಫೈನಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 160 ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 80 ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 160 ಪ್ಲಸ್ 120. So you put this 160 plus 120. So ಇದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 160 ಹೋಯ್ತು ಸರ್. 80 ಮೈನಸ್ 120 ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಮೈನಸ್ 40 ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 40 ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ the change in momentum at a 2 second comes out to be what? minus 40 j cap. ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸರ್? ಮಾಸ್ ಇದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ m l t power minus 1 kg meter per second is the unit for what? Momentum. Now let us go for the momentum, change in momentum. Second question they asked what? Change in momentum when particle falls on what? Ground biddaga what is the change in momentum anta kelta idare. They are asking what is the momentum when it hits what? Ground anta kelta idare. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 80 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 60 ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಯ್ತು? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. Yes, 60. So change in momentum you have to fall. You have to go for what? Change in momentum in the particle when it's going to fall for what? Ground. So initial momentum, that is 2 times of that is 80 I cap plus 60 j cap. Then final momentum at the same point, ground ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ velocity ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯ್ತು along y axis, this is the x axis. So p final comes out to be 2 times of 80 I cap minus 60 j cap. Okay, so change in momentum you wanted, that means change in momentum, that is equal to p final minus p initial. P final is equal to what? P final is equal to 160 I cap minus 120 j cap minus of 160 I cap plus 120 j cap. So 160 white sir, you are left with what sir? Minus 240 j cap sir. This is the change in momentum when it going to falls on what? Ground again. Okay na?
Please write down. Please write down. ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ರೋ, ಆಯ್ತಾ? It will help us to reach to many people. Now, when we are talking with respect to equation of trajectory, equation of trajectory, here if x is the function of time, then y is the function of time. That time I need to eliminate what time from everywhere. Then I make up y is the function of what, x anta ಮಾಡಬೇಕು. This is the equation of trajectory. ರೈಟಾ? ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ವೈದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಿಮಗೆ y is equal to mx plus c ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, y is equal to mx plus c ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಸಿ mx plus c ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಗ್ರಾಫ್. ದೆನ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to y ಅಥವಾ y square is equal to x ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ it is showing what, parabola. The path is what, parabola. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿ x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 ಅಂತ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is following the path of what, ellipse. Then if they are going for x square plus y square is equal to 1, okay, sorry, y square is equal to a square, then it is following the path of what, circle. Then if it is having x y is equal to c, then it is going for what, rectangular hyperbola. What I'm trying to say is, see, when you are talking with respect to equation of this trajectory, right, equation of the trajectory, that time y is equal to mx plus c ಅಂತ equation ಬಂದ್ರೆ it is going with respect to what, straight line ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನನಗೆ x square is equal to y ಅಥವಾ y square is equal to x ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ it is going in the path of what, parabola. ಅದೇ ನನಗೆ x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ it is following the path of what, ellipse. Then x square plus y square is equal to a square ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ it is following the path of what, circle. Then xy is equal to some constant ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ it is going in the path of what, rectangular hyperbola. ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿ ನನಗೆ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸಿ ಹಿಯರ್, if a particle moves in a two-dimensional plane, if it is moving in two-dimensional plane, okay, such that x is equal to t square, y is equal to t power 4 plus t square. What is the trajectory? Trajectory ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಿಲೇಬೇಕು ಗುರು, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್. ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಕಳೆದು ಬಿಡಿ ಸರ್. ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಟ್ ಅಂತ ಹೊಳಿಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಟೈಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನನಗೆ ತಟ್ 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 ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳಿಬೇಕ್ರಿ. x is equal to t square, ಸರಿ ಪುಟ. y they have given us t power 4 plus t square. ಸರಿ ಸರ್, ಆಯ್ತು. ನಾನು ಟೈಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಟೈಮ್. ಈಗ
y is equal to ಇಲ್ಲಿ t ಪವರ್ 4 ಇದೆ, t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು t ಪವರ್ 4 ನ t ಪವರ್ 2 ಹೋಲ್ ಪವರ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ತಾನೆ, ಬರಿಲೇಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ y is equal to t ಪವರ್ 4 y is equal to t ಪವರ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ in place of t. That means how it is related? Sir, t square is nothing but x sir, whole power square sir. T square is equal to what sir? X sir. Adalva sir? Adalva? This t square is nothing but what? X. So from here I can say that y is equal to x square plus x. ಈಗ y ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ 1 ಇದೆ, x ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ 2 ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ x ಮತ್ತೆ y ಮಧ್ಯ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಪವರ್ 2 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ maximum power, x maximum power is 2, y maximum power is equal to what? 1. That's why it is this particle moves in a parabolic path. Okay. Okay. Now let us do this question. If a particle moves in two-dimensional plane, a particle is moving in two-dimensional plane such that they are saying x is equal to sin t, y is equal to cos t. What is the trajectory of the particle they are asking? Trajectories are time ಒಗ್ಗಿತಾ ಇರಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Trajectory. They have given that x is equal to sin t, y is equal to cos t. Okay, so if I do what sin square t ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ 1 ಆಗತ್ತಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ 1. ಸರಿ ಸರ್, ಈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಸರ್. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಅದು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಸರ್. ಇವೆರಡು ಏನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? 1 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಪಾತ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ 1 ಮೀಟರ್. Standard unit. So here the trajectory is what for this one? Trajectory is what? Trajectory, path of following this is what? Path of following is what? Trajectory is what? Sir, ಹೌದಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಹೇಳಿ? ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್? This is the path it has flown. This is the circle. ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಯ್ತು? 1 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. Got it? Please write down. Please write down. Acha. Hello. See.
ಇದೇ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಯಾವ ರೀತಿ, x is equal to 3 sin t, okay, then y is equal to 4 sin t, then tell me the equation of a trajectory. Hi Arun, what is the equation of trajectory? ಸರ್ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು, ಸಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ x is equal to 3 sin t, ಹೌದಾ, x is equal to 3 sin t. ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್, x/3 is equal to sin t ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y is equal to 4 sin t, ಇದನ್ನ ನಾನು y/4 is equal to sin t ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ, ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಇವೆರಡನ್ನು ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾನು ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಸರ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಸರ್. ದಿಸ್ ಸೈನ್ ಟಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕಾಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್, ಓಕೆನಾ. ಇವಾಗ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ x/3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. x/3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ x²/9 ಸರ್, ಪ್ಲಸ್ y²/4 ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 16 ಸರ್. ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಪುಟ, ನಾ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದು ಮೋಷನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಾ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ಗೂ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯು. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ x²/y 9 plus y²/16, that is equal to what, 1. So this is going with respect to which kind of what path ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪುಟ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. We are going from Arun, we are going from very basics ma. You can look for the playlist motion plane started. This is the fourth lecture we are going. Okay, kinetics we have already, that means motion in a straight line we have already done. Understood ma? You can cover there. See, this is the equation of what, ellipse. Okay, ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ x²/a² ಪ್ಲಸ್ y²/b², ಎಲಿಪ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀನಿ, x²/a² ಪ್ಲಸ್ y²/b² ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಅಂದ್ರೆ a² ಜಾಗದಲ್ಲಿ 9 ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, +or-3 ಆಗುತ್ತೆ. a² ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 9 ಇದೆ ನೋಡಿ, a² ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 9 ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ a ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ +or-3. b² ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 16 ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ b ಏನಾಗುತ್ತೆ, +or-4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, y ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, y ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, y ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ, x ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. Here in this equation minor axis, minor ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದು, that is equal to what, x axis. Major axis ದೊಡ್ಡದು, that is your y axis. Area of ellipse, area of ellipse ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, pi ab. pi ab ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ pi 4 into 3, that is 12 pi meter square. So whenever we are writing what, whenever we are writing the so-called ellipse, this is how I'll write. They said which one is what, ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್, ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, x. ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು.
We are not going to delete any of the things. Okay, you can look at any time. X is equal to 3, y is equal to 4, x is equal to minus 3, y is equal to what? Minus 4. This is how I'll write. Adalapa? This is how we will write. This is how we will solve. Okay, just go through once. Equation of trajectory for this is what? Ellipse. Okay. See. Next, read this question. Read this question. See, the equation of it will be around 2 to 3 pa. Kinematics ಅಂತಂದ್ರೆ straight line plus plane in the 2 to 3 questions ನಾವು expect ಮಾಡಬಹುದು. Maximum 4 questions. But let me tell you this. ಇದರ applications ತುಂಬಾ important. If you wanted to make strong your first part of the second PU and that mechanics part, these are very very important lecture. I'm saying until you know this, you cannot solve the physics. It will go in another dimension if you don't know the kinetics. Okay, so do solve this, then I'll bring around, in my commitment there is around 6,000 questions that I'm going to solve here. Okay, 6,000 I'm planning. Even in our offline we will solve that number of questions. That means after solving all the stuff, that means 2-3 chapters ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ chapters daily 30 questions we start doing it. Okay, let us complete this one, then we will do. See. The equation of trajectory of particle is given by y is equal to 2x minus x square by 2. Find the angle of projection. They are asking angle of projection. Sorry, sir. Then they are also asking range of projectile. Then they are asking maximum height attained by the projectile. Maximum height attained by the projectile. Here. It is very simple. Our trajectory is one equation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Equation of trajectory that is y is equal to 2x minus x square by 2. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಂಗಲ್, ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತು, ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಅದು ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ತು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅದು ಅಂತ. ಸಿ have thrown this with respect to angle theta. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಯ್ತಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಆಯ್ತು. ಸರಿ ಸರ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದರದ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ಇದು ಪಾತ್ ಯಾವ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ y is equal to 2x minus x square by 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸರಿ ಸರ್, ಕೊಟ್ರು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈಗ. ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಸರ್, ಇದರದ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇಫ್ ಐ ಥ್ರೋ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ ಯು, ಓಕೆ, ದೆನ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಅದು ಅಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ನನಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ಸಿಯರ್ x is equal to 2x minus x square by 2 ಅಂತ ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ y ನಾ. y is equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta ಅಂತ ನನಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ. ದೆನ್ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿ ವೆನ್ ಐ ಡೂ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ ಸರ್, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಸರ್, ಹೇಳ್ಬೋದಾ?
ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಅನ್ನೋದು 1/2 ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಜಿ ಅಪಾನ್ 2u ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ when I do the comparison, here I got to know that tan theta is equal to what? tan theta ಎರಡಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇದು 3 ಮೆಥಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. 3 ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್. Here angle of projection is nothing but what? Theta. Theta ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ tan ಆ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು, tan inverse of what? 2. This is the angle of projection. Next ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು? They asked us to find out what? Range of projectile. Then they also asked us to find out what? Maximum height attained by the particle. Sir? ಸರಿ, ಈಗ ನನಗೆ ರೇಂಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? ರೇಂಜ್ ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್? 2g ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ, ಇದು 2, ಇದು 1, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √5. ಈ ಒಂದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಿಂದ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2/1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, 2/√5 ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/√5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ನಡುವೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು? ಬಂತು. ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ half is equal to g ಅಪಾನ್ 2u ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 10 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ 10 ಅಪಾನ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1/√5 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2. ಸೊ ಇದನ್ನ you calculator, you go watch last lectures, you will get that. Okay, motion under gravity. From here you will get to know this is 2 get cancelled. This comes out to be u square 1/5 that is 10. So from here u square is equal to what? 50. U square is equal to what? 50. That means from here I can write u is equal to what? √50. U is equal to what? √50. See, please listen to this question. This is going to be toughest question. That means your number of things are so many. Okay. You gottaಯ್ತು sir. Have thrown with respect to what? √50. Arun, if I wanted to answer this kind of questions, that means not necessary in this class. It will take huge amount of what? Time. Okay, if you are having any kind of doubts now, you can DM me in Instagram. Okay, there this is you are having what? Doubts, right? In the description I have a WhatsApp group also. You please go and subscribe it. That means become what? ಆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಬಂದಿದ್ರು ನಾನು ಬರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಯು, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ in this, just after the so-called what classroom, you put up the comment. Then I'll definitely, without fail, I'll put up in the WhatsApp. Okay, here we are talking with respect to some topic and another topic which are not meaningful here. Let us not talk about it. It just kill us. It kill our time. Okay, focus on this topic now.
ಓಕೆ. ಯು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್, √50 ಅಂತ. ಸರಿ ಸರ್, ರೇಂಜ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ನನಗೆ ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ 50 ಅಂತ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ನನಗೆ 2/√5 ಇದೆ ಸರ್. 2/√5 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, 4/5 ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ 2g ಇದೆ ಸರ್, ಅದು 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 10, 40 upon 20. Sorry, range formula itself I written what wrong. Range formula ಏನರು, u square sin 2 theta. It's normal ma, it's normal, like I am explaining for everyone. Okay, don't take into the heart, just be in the class. U square sin 2 theta by what, g and this is the range formula. Okay sir, u square ಎಷ್ಟಿದೆ 50 ಇದೆ, sin 2 theta, sin 2 theta, sin 2 theta ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ I can use 2 sin theta cos theta upon g. Sin 2 theta formula, please remember this one. Either this is 2 sin theta cos theta. Okay, so this is equal to 50. 2 sin theta is what, 2/√5. Cos theta is what, 1/√5 upon in formula g ಇದೆ 10 ಬರೀರಿ, 0 0 ಹೋಯ್ತು, 5 ಆಯಿತು. ಸೊ 50 into 5 into 4 it is 20 upon 5, that comes out to be what, 4 meter. Okay na, the range is what, 4 meter. Now when I go for height alla, when I go for height you are having u square sin square theta upon 2g. Now u square ಏನು ಬರುತ್ತೆ 50, sin square theta, sin theta ನನಗೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು, sin theta ನನಗೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು 2/√5 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ sin square theta ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 4/5 into 2 times of 10, that is equal to 5 tens 10 tens, maximum height it attains is what, 2 meter. Maximum height it attains is what, 2 meter. ಇದು ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ಗೆ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಥಡ್ ನಂಬರ್ 2. ಸಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಹಂಗೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅಂತ ನೋಡಿ. Please look at it, please. Okay, these are going to make sense. Okay, when I go for method 2, that is y is equal to 2x minus x square by 2. ಸರ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಏನದು ಅಂತ ಅಂದರೆ y is equal to x tan theta 1 minus x by r ಅಂತ. y is equal to ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 2x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ 2 ಜೊತೆ 2x ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 2x ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2x ಬರಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿರಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ 2x ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ x ಮತ್ತು x ಹೋಯಿತು. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2x 1 minus x by 4 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ y. ಸರಿ, ಈಗ ಈ y ಅನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x tan theta 1 minus x by r. ಸರಿ ಸರ್, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಇದೆ, 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ tan theta ಇದೆ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, tan theta is equal to 2 ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಸರಿ ಸರ್, ಯಾವ್ದವ ಇದಾ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಾ,
2x ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ವಾಟ್ 2x CM. ಈಗ ನಾನು ಏನೇ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ax ಪ್ಲಸ್ bx ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದೆ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಅದೇ ax ಪ್ಲಸ್ by ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ax ನ ತೆಗೆದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ax ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬರಬೇಕು, ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ax ತೆಗೆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಬಂತು 1 ಬಂತು. by ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ax ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು ax ಪ್ಲಸ್ ax by ಅಪಾನ್ ax ಹೋಯ್ತು, ನಾನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು by ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2x ಅನ್ನ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ತೆಗೆದ್ರೆ 2x ಆಚೆ ತೆಗೆದೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂತು ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಏನೂ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ 2x ಇಲ್ಲ, 2x ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ 1ರಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ಅರುಣ್ ಅವರೇ? ನವ್ ಯು ಗಾಟ್? ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ 2x ಮೈನಸ್ 2x ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ 4x, ಇಲ್ಲಿಂದ 2x ಸಾರಿ 2 2s x ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ 2x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂತ ನನಗೆ. ಇದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂತ? ಓಕೆ ಮಾ ನೌ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಈಗ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ tan θ 2 ಬಂತು. tan θ 2 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ನನಗೆ ಏನು ಬಂತು tan ಇನ್ವರ್ಸ್ 2 ಬಂತು. ಥೀಟಾ ನನಗೆ ಏನು ಬಂತು tan ಇನ್ವರ್ಸ್ 2 ಬಂತು. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ r ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ r ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ನನಗೆ ಏನು ಬಂತು 4 ಮೀಟರ್ ಬಂತು. ಏನು ಬಂತು 4 ಮೀಟರ್ ಬಂತು. ಹೌದು ತಾನೆ? ಸಿ ಐ ಕುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಲ್ಡ್ u square sin 2 theta upon g. So here I'll get to see u square 2 sin theta cos theta upon g. I know that u square is equal to 50. Put it, you will get the same. R is equal to 4 meter. h ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ u square sin square theta upon 2g. Here sin theta ನನಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ sin theta. ಸಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ sin theta ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ theta sin theta 2/√5 and cos theta is 1/√5 and here tan theta is 2, right? So sin theta I got as what 3/√5 and cos theta I'll get as what 1/√5. ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ? ಸರಿ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಸರ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಇಷ್ಟ ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಆಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಆಲ್ ದ ವೇಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಜಾಗದಿಂದ ನಾನು ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ದೆ. This is making an angle what a theta. You have thrown with some u velocity. Sorry sir, it has gone for what a projectile. This is the maximum height it has reached, right? This is the maximum height it has reached. This is y maximum height. Sorry sir. Next, this is the maximum height. Sorry, this is theta. This becomes what u cos theta. This is u sin theta. ಇದು x is equal to what 0 ಜಾಗ. ಮತ್ತೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ y 0 ಆಗತ್ತೆ.
ಮತ್ತೆ y 0 ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಿ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಲೋಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಸರಿ ಸರ್, ಈಗ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಅಂತ. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಬೇಕು. ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ y ಅಪಾನ್ ವಾಟ್, ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ y ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ dy by dx. dy by dx is nothing but slope that is equal to what tan theta. ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, dy by dx comes out to be 2 minus x. ನನಗೆ slope is equal to here, slope comes out to be from this equation, slope comes out to be what is that, 2 minus x. This slope is nothing but what, dy by dx. Listen, ಈಗ at this maximum height, if I put x is equal to 0, I'll get what, tan theta. Okay, if I put what, x is equal to 0, I'll get what, tan theta. See, ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ x is equal to 0 ಜಾಗದಲ್ಲಿ theta is there. Here. If I put x is equal to 0, I'll get what, tan theta, which is equal to what, x ಗೆ ನಾನು 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ಗೆ I'll get what, dy by dx that is equal to 2. From here I'll get what, theta is equal to tan inverse of what, theta is talking about what, angle of projection. Next, at maximum height ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಅಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, 0. Maximum minima concept. So from here 2 minus x is equal to 0. This is the slope that is equal to 0. From here x is equal to what, 2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ x ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೀಟರ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಯ್ತು, 0 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗಿದೆ, 0 ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ರೇಂಜ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, 0 ಆಗತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ y ಅಗೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಬೇಕು, y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂದ್ರೆ y ನ 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ 2x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ x ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, 2 ಮೈನಸ್ x ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಅಗೈನ್ x here by 2 is there, ma 2 is there. I am doing lot many mistakes today. Y is equal to 2x minus x square by 2. So x common ತೆಗೆದ್ರೆ I'll get 2 minus x by 2 that is equal to 0. So x is equal to 0 ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 2 minus x by 2 is equal to 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ x is equal to 4 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಏನಾಯ್ತು, 4 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ರೇಂಜ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ರೇಂಜ್ ಏನಾಯ್ತು, 4 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. See this, please look at this.
ಓಕೆ, ಸೊ y is the maximum height it attained. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2. ಸರ್, ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ 2 ಮೀಟರ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾವು ಸಿಗ್ಮಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋ ಬರೆಯೋ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. Wait, I'll try to do this little bit. Now are you able to see this? See, I'll share this notes, don't worry. I'll share this. See, y ಅಂತಂದ್ರೆ h maximum ಯಾವಾಗಾಯ್ತು? when it has moved for x is equal to 2 meter. ಅವಾಗ್ಲೂ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ 4 minus 4 by 2, that comes out to be what? 4 minus 2, that is 2 meter is the maximum height it attained. Okay, I'll again do it. Okay, don't worry. See, ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮೂರನೇ ಮೆಥಡ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಆಯಿತು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್. Making an angle theta, this is the maximum height at this point of so called what height ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಯಿತು 0 ಆಯಿತು. ಈ ಯು ಅನ್ನ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆಯಿತು. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದು, ಆಯಿತಾ? ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಜಿನ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವೈ ಏನಾಯಿತು 0 ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓವರ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಸಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ comes out to be what? Tan theta. Tan theta is nothing but slope of the tangent. See here, ಈಗ ನನಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, that is x square minus is the equation 2x minus x square by 2 ಅಂತ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನನಗಿದೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ dy by dx, that is nothing but slope, that is equal to 2 minus what is that? x, that is the slope. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸ್ಲೋಪ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಬಂತು, 2 minus x ಬಂತು. 2 minus x ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ x is equal to 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ x is equal to 0 ದಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ದ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ x is equal to 0 ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಲ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಸಮ್ ಆಂಗಲ್, ಆ ಆಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಐ ಪುಟ್ x is equal to 0, that time tan theta is equal to what is 2, because slope is nothing but what? Tan theta. So tan theta ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ theta comes out to be what? Tan inverse of 2. This is your what? Angle of projection. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಬೇಕು, ಎಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್, ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ನಲ್ಲಿ
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, 0. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ, 2 - x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 2 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ ಟು ವಾಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್. Okay, that means at x is equal to 2, slope is equal to what, 0. Next, ಈಗ ನನಗೆ h max ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ y is equal to ನನಗೆ ಬಂದಿತ್ತೇನು, 2x² minus x² by 2 is the equation of this trajectory. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋಪ್ 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ 0 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ at y is the maximum height where it is going to be maximum when x is equal to what, 2 meter. ಅಂದ್ರೆ x ಗೆ ಎಲ್ಲ x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ 2 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ, 2 4, that is 4/2. it comes out to be 8 - 2, that is equal to what, 6. Somewhere I am doing mistake. Where I am doing, y equation is 2x, sorry ma, y equation is 2x minus x² by 2. Put x is equal to 2, 4 minus 4/2, it comes out to be what, 2 meter. It comes out to be what, 2 meter is the maximum height. Sir, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 meter ಹೋಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ maximum height it can go for what, 2 meter. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಹೈಟ್ ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ, ರೇಂಜ್ ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ರೇಂಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ y is equal to what, 0 ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ y 0 ಆಗತ್ತೆ. y is equal to 0, that is equal to 2x minus x²by 2. So from here you will get to see here 0, here x, if I take common, 2 minus x/2, here x is equal to 0, or 2 minus x/2 is equal to 0. From here x comes out to be what, 4 meter. So in order to find the slope, put value of x, okay, to find what, slope. Keep this in the note. I have done twice this question. Okay na, see here. ಈಗ ನಾನು ಸಮ್ಮರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಸಮ್ಮರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನೇನು ಓದಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ is equal to dy/dx, that is equal to what, tan theta. If I put x is equal to 0, I'll get what, tan theta here, angle of projection. Next, maximum height, at maximum height, what happens, dy/dx is equal to what, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಅವಾಗ ನನಗೆ x ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. So when I get x is equal to something where h max is present, I can say now calculate y for this x to find what, h max. ಸರ್, ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು, ಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದವರು, ಆಯ್ತಾ. ಸಿ ಅಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ dy/dx is equal to 0.
ಹಿಯರ್ ಐ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ವೈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಡ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ? ರೇಂಜ್ ಬೇಕು. ರೇಂಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಪುಟ್ y is equal to 0 in equation of trajectory. In equation of trajectory put y is equal to 0 or else ಇಲ್ಲಿ x ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, x ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ make it into 2x. Make it into 2x. You will get what? Range. Whether you put y is equal to 0 in the equation of trajectory or else you put what? 2x. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ, ಅರ್ಧ ಏನಾಗಿದೆ? ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಂಜ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಮೀಟರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದಟ್ ಈಸ್ r/2. Got it? Got it? What I am saying? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೋಗೋಣ. क्वेश्चन ही नहीं लिखा है क्या? Just give me a second. Here, see this question. See this question. A packet has to be thrown from height of 90 meter horizontally. See, question ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಅದನ್ನ 90 ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಇಂದ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು 60 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತೆ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಂತೆ? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಂತೆ. ಥ್ರೂ ವಿಂಡೋ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವಿಂಡೋ ಹೆಡ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ 10 ಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಇಂದ ಅನದರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಎಸಿತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಂಡೋ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮನೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಹೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಓದಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇಂದ ಸರ್? 90 ಮೀಟರ್ ಇಂದ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಆ ಮನೆ ಹೈಟು 10 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೇಂಜ್ ಸರ್. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್. They are asking us to find out that distance. That means range they are. Off. See here, what is the question? They said, sir, idu ground.
ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು 90 ಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ 10 ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 10 ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಿಟಕಿ ಇದೆ. ಈ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಎಸಿತಾರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ 60 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಥ್ರೋ. ಆ 60 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಈ ಒಂದು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಿಟಕಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್? 60 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸೆದ್ರು ಸರ್. ಸರಿ, 60 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸೆದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು 60 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಹೌದಾ? ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 60. ಹಿಂಗೆ ಎಸ್ತಿರೋದವರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 60. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ 0. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ -10 ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸರಿ ಸರ್, ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 10 ಮೀಟರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 10 ಮೀಟರ್, ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಾನು 10 ಮೀಟರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಐ ರಿಮೂವ್. $10 meter from both. I'll get what is that? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 80 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು 60 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಅದು ಬಂದು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್. ಈಗ ರೇಂಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್. T is equal to under root 2u by g for horizontal projectile, that is 2h by g, that is 2 times 80 upon 10, that comes out to be 0016, that is equal to what 4 seconds. Time to reach this point is what 4 seconds. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ತಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಬೇಕೀಗ, ರೇಂಜ್ ಬೇಕು. ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ. that is equal to uxt plus half ax t square. ಈಗ ax 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ux ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 60 ಬರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೇಂಜ್ ಏನಾಯ್ತು 240 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ರೇಂಜ್ ಏನಾಯ್ತು 240 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ the distance between this is going to be what 240 meter. This is method 1. That is your what method 1. Okay, now method 2 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಮೆಥಡ್ 2 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ಮೆಥಡ್ 2 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸರ್ this is the point of projection 60 meter per second. I'll say this is what origin, that is 0, 0. Next, this is your y axis, this is your what x axis. Now ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವುದೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದು 10 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಪಾತ್.
ಹೌದಾ? ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್. ಗೊತ್ತಾನೆ? ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಬೀಳೋದು. ಆ ಒಂದು ದಿವಾರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್. ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಇಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ಫಿಗರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್. ಸರ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್? ಹಂಗಾದ್ರೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ -80 ಮೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ದಟ್ ಈಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಡಿ ಕಾಮ -80, ಡಿ ಕಾಮ -80. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ಗೆ ನನಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈಗ ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿರೈವ್ಡ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್ is coming out to be what? Equation ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? y is equal to minus gx square upon 2u square cos square theta, minus divided by 2u square. This is your what? Equation of trajectory. ಅಂದ್ರೆ this is the equation of trajectory for horizontal projectile. Now if packet has to pass through this window, packet ಎಷ್ಟಿರೋದು ಈ ವಿಂಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ d comma -80 should satisfy the equation of trajectory. Got it? What I am saying? So what I am trying to say is, if packet has to pass through window, if packet has to pass through window, that is d comma -80 must satisfy equation of trajectory. That means y is what? -80, that is -10. X is what? D, that is d square upon illen barata 2. U square est barata 60 into 60. From here d comes out to be 240 meter. D comes out to be what? 240 meter. So I hope you understood and enjoyed this session. 1.5 hour agade. Okay, I hope you enjoyed this session. So let us end this session. Please study this, possibly do revise it. Tomorrow session we will discuss some of the problems. Okay, please do revise everything I am saying. Please take up, I'll put off the camera. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು. It will help us and help me to do lot better for you people. Please take the screenshot. Okay, can you try this as a homework? Try this as a homework. Try this as a homework. We'll discuss tomorrow. Okay, this is what the today's classes. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ end the session. Bye bye, take care, I love you all, see you in the next session. Tata, bye bye, see you, love you all.